ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. Oh, I think. There is this thing about Kamma, the action and the result, if you like. And there is the Buddha's teachings on the dependent origination, paticcasamuppada. So if you come, we can like talk on the connection between the... Yes, relationship or connection in between Kamma effect and the paticcasamuppada effect. Especially like in this some with relation to Dhamma or any other action. Some like practical example, something like yes. almsgiving or something like that. Yes. If you look at it from the point of Kamma and from the point of paticcasamuppada. So Kam says that is an interesting question. අපි අහලා බලමු මෙත්තානන්දගේ මොකක්ද ඒ ගැන හිතන්නේ කියලා. So first let's ask Venerable Mettananda what he thinks about that. Make ideas about it. Samuppada, of course, results from the action that is a meritorious action, will be good result and unwholesome mind to produce an action with an unwholesome state of mind will produce unwholesome fruit. That as we were talking yesterday, before yesterday, there are all this kind of all this kind of 12 kind of Kamma, how the Kamma can actualize the result of Kamma, in which way. And the other, the relation with the paticcasamuppada. I think, it seems to me that paticcasamuppada is another kind of, because you are seeing practically with paticcasamuppada the origin of suffering, you are discovering. You're seeing that there is a cause and there is a result after this cause. To see that everything, there is nothing that is permanent, but everything is caused by this chain of happening. And we cannot get through, understanding the origin of suffering until we cannot really break and see that everything is made by cause and effect. Sorry. කර්මඵල වශයෙන් අර මේ දවස් ටික උපහාමුදුරන් කර්ම ගැන ගොඩක් විස්තර කිව්වා. ඉතින් ඇවිදින් ගත්තොත් ඇති වගේ අර කුසල කර්ම මොකක් හරි කුසල කරනවා නම් ඒකට අර විපාක දෙන්න හොඳ ඒවා වගේ. කුසල නරක ඒවා මේ වගේ අර හැබැයි පටිච්චසමුප්පාද කතාව බෑ. නෑ ඒකේ තේරිච්චදී දැන් පටිච්චසමුප්පාද තේරෙනකොට දකිනකොට ඒකෙන් අපි තේරෙනවා අර දුක්ඛය තියෙනවා. දුක ඇති වෙනවා. ඒ දුක ඇති වෙන හේතු නෙවෙයි. අර විවිධ හේතු නිසා අන්තිමට කොහොම හරි දුකක් ඇති වෙනවා. ඒ පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. අර අනිච්චව හරියට තියෙනවා. අනිච්චයි අර සංකතය ඒක ගහනවා කොහොම හරි දුකක් වගේ ඇති වෙනවා. හොඳයි කියන්නේ. So I tried, but okay. There was kind of this free thinking is still not a conclusion that And you go sees through there are two. පහළ වෙච්ච අදහස් කිව්වා. හොඳයි. One is more seems more
like there are, to me, it seems like there are two different levels. Like one is on morality and the one is on wisdom. ආමුද්‍රිකන අර මත්තම් දෙකක් වගේ Huh? that means like කර්මඵල is more on the Yeah, we talk the result of karma, yes. කර්මඵල කතාවෙදී සීල දාන ගැන මේ වගේ හැබැයි ඉච්ච වඩා ගැඹුරුත් කියොත් අර පටිච්ච සමුප්පාද කතාව මේ වගේ ඒවා මත්තම් දෙකයි වගේ හැබැයි මම හිතන්නේ how කිව්වා අර කර්මඵල කතාව පටිච්ච සමුප්පාදේ උදව් දෙනවා හැබැයි අර පටිච්ච සමුප්පාදේ මාත්‍රව තියෙන ගැඹුරු වැඩි වගේ හොඳයි. ඒවලත් in more detail, I don't know. කමන්නේ When I say like one is more subtle and one is more gross, so no. No, everything with it. හොඳයි කියන්නේ. මත්තම් දෙකයි තියෙනවා. මගේ දැනුම ටිකක් වෙනස් කියන්නේ. So this Lokam's knowledge about it is different for understand. දැන් මෙතන මේ කාමාවචර කුසල් තියෙනවනේ. මේ කාමාවචර කුසල, රූපාවචර අකුසල එහෙම තිබුණා නෙමෙයි තියෙනනේ. ඒ කාමාවචර තමයි මේ කුසල අකුසල දෙක. මේ රූපාවචර වෙන මේක, අරූපාවචර වෙන මේක. ඔය තියෙන පුනබ්බවනේ. ඔය හැදෙන්නේ පුනබ්බව. ඒක ඉස්සෙල්ලා ඔය ටික කියලා හිටින්නේ. So as we have on the board, the last classification was where the results of karma take effects. And we have this category of unwholesome, then sense sphere wholesome, fine sphere wholesome, and material sphere wholesome. So the first two are actually most of them the unwholesome, as well as the so the first category have to do with the sense sphere. So, but all that is mostly about producing of this bhava, or which is translated as existence or becoming, this renewal of being. ඔව් එතෙන් දැන් මේ පුනබ්බව තමයි මේ අපේ ජීවිතේ මේ ක්‍රියාවල තියෙන පුනබ්බව. So without our actions and activities in our lives, what is being produced is this renewal of existence or being. ඔකට අපිට මේ රූපාවචර අරූපාවචර මේ තේරෙන්නේ අපි නිකන් කාමාවචර එකක් අල්ලගන්න. So for now we will leave aside the fine material and immaterial because it is something out of our field of experience really. So we will just consider for now the sense sphere kind of actions and activities. දැන් මේක මේ දාසල අවුරුද්දට මේ ඉන්න සේවකයෝ ඔක්කොම යනවලු. සුස්තිය කෑම ආදනයත් යනවලු. So now this Sinhala වැඩ ගන්න and Tamil New Year celebrations are happening in few days time. So most of the, or basically all the workers, they want to go home. Even the boys from the kitchen, they also want to leave and go home. දැන් මල්ලිකා මෑණියෝ ඒවා ටික කරට අරගෙන දැන් ඔළුවේ තියෙන ඒවා. දැන් මේ දාන දෙන්නේ මේ දවස්වල ඒවා ඉතින් ඔළුවට අරන් තියෙනවා. So it seems that Mallika, that is something that is there on her mind at least a little bit these days. Things about how this alms giving or like food, what is going to happen with food here. I said I will. ඔළුවේ තැන්කොම දැන් ඉතින් ඒවා දැන් මේ දවස් සංවිධානය කරලා ඉවරයි. දැන් ගෙදෙට්ට කිව්වා මැනිකනෝනා 14. ඉතින් මැනිකනෝනා 14 ඒක ඒවත් බාරන. දැන් එක්කොම දැන් අර ගෙදරට හරි මේකෙන් දැන් සංවිධානය කරලා ඉවරයි. දාන්න. ඔව්. For Samuppada, සංවිධානය කියන්නේ මේ Arrangement. So anyway, so all of these have been already anyway arranged. ඕගනයිස් එකේ කියන්නේ බැයිද? Organize.
ඒක කරලා ඉවරයි ඈ. So that is actually already finished. දැන් ඔයක පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා රූපය හැදුණා, වේදනාව හැදුණා, සංඥාව හැදුණා, සංකාරද විඥානය හැදුණා. So when this now this this has been like thought of, discussed, managed, and it's now like completely finalized and it's done really. So comes is at the beginning of this issue, there was a form, feeling, perception, formations, and consciousness. රූපාරම්මන උගා කරගෙන රූපේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. ඒවා ඔක්කොම රූප ස්කන්ධයක් හැදෙනවා හිතේ. So that lot of this aggregate of form was produced in the mind quite a lot already in connection with this. ඒක විඳීමකුත් අර හැදිලා තියෙන්නේ. So together with that, this feeling or experiencing already has been also produced. ඒකවල විඳීමක් ආවන ඒක මේ විදිහට වෙයි කියලා වෙලා නැහැ සංඥාවකුත් හැදිලා. So then a perception of it happening this way or not, that it's the perception has been already also produced. එතන සංකාර කියන්නේ කුසල අකුසල දෙකටම කියන නම චේතනාව. So is the what we call mental formations or volitional formations is actually another word for the wholesomeness and unwholesomeness part. That means the main thing that is like the main thing for that is the intention. එතන චේතනාව කුසල චේතනාව. So in this case it was some kind of wholesome intention. එතකොට චේතනාව චේතනාවෙන් මේ සංකාරයෙන් චේතනාවෙන් ඒක විඥානයක් ඇතුළේ ඉවරයි. විඥාන කියන්නේ ඒ ක්‍රියාත්මක කරලා දැන් ඉවරයි. ඒ වැඩේ ක්‍රියාත්මක වෙලා යන්නේ නැහැ ඔකට. ඉක්මනට ක්‍රියාත්මක වෙලා ඉවරයි. So the consciousness there is like finishing of this bunch that was mentioned, but it is not something that goes on. It just really happens basically on the spot. All these happen and they are finished. ඉතින් මේ දැන් අද දැන් ඔක දැන් තාම දැන් ඔක ඒක දැන් සකස් කරලා සංවිධානය කළා ඉවරයිනේ. ඉවර වෙලා දැන් ඉතින් ඔය නිවාඩුව වගේ තියෙනවා. නමුත් ඒක මේ ඒ චේතනාව සංකාර කැරගෙන ඉඳගෙන ඔළුවේ දැන් ඒ චේතනා තව වැඩ ඉවරයි සංවිධානය කළා ඉවරයි. ඒ වුණාට ඒක දීලා ඉවර වෙනකන් ඔළුව ඇතුලේ නිකන් මේ So even though the issue has been actually properly finalized and really finished all, and the mind has some kind of freedom from that in a way, still until the thing actually happens or is actualized, the mind or these volitions will run around the same issue like from time to time. ඒ කැරකෙන ඔළුවේ කැරකෙනේවා පුනබ්බව හැදෙන්නේවත් තියෙනවා හැදෙන්නේ නැතිවත් තියෙනවා. So this kind of cause them like volitions or intentions running around that topic. Some of them they have the strength and potential to create this renewal of existence, and some of them don't. දැන් චන්ද්‍රිකාත් යනවලු. චන්ද්‍රකාන්ත. චන්ද්‍රකාන්තෙක් ගෙදර යනවලු. අනවමත් වෙන්නේ නැහැලු. මං ඉතින් දැන් කරුණා කරලා කවුරුත් නැහැනේ මෑණියන්. මගේ තොළුවේ සංකාරයක් ඇදිලා. So then now this kind of no, it's like because like Mallika was thinking how to help Lokohamudra in the center. So Lokohamudra was thinking there is one or actually two ladies that come to help Mallika. So they also want, one of them is not coming anymore anyway, and the other one wants to go home for the New Year. So then Lokohamudra mind produced this thought about what is Mallika going to do if she does not have that help. කවුරුත් නැහැ. උදව්වක් නැහැ දවස් කීපයක් නේ. For a number of days she won't have help. දැන් මං ඔළුවේ මමත් එක්ක ඔළුවේ එකක් දාගෙන කවුද උදව්වට එහාට දාන්න ඉන්නේ මෑණි. So that is what is in my head is
trying to find somebody that might be able to help Mallika. ඉතින් මේ බලන්නකො මේ ඒවා ඉතින් දැන් කවුරු හරි හොඳට මං උදව් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. බෑ කිව්වොත් මට මොකද වෙන්නේ? දැන් මං හොඳට උදව් කරන කවුරු හරි ඉන්නවා මේ පළාතේ. ඒගොල්ලන්ට උඟක් උදව් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට කියනවා මේ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මෑණියන්ට උදව් කරන්න මේව කරන්නේ. ආන්දරනේ අපිටත් එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් මට මොකද ඔළුවට වෙන්නේ? So then we have to consider, so I will find somebody near from the like neighboring village that has good connection with us and is able to help. And if I go to ask that person, like maybe for these few days, can you kind of come and see if Mallika, then you need some help or not or what? So if that person tells me, oh, Bante, I'm sorry, but I won't have really opportunity, I have some other things, I can't come. So if that happens, what will happen is my mind. මං හොඳ එකකට තමයි කල්පනා කරේ. එන්න බෑ කිව්වොත් මගේ හිතත් ටිකක් හරි නෑ. මුන්ට මෙච්චර උදව් So I කරනවා. started with then I started with the idea of helping Mallika, but now when this person rejects me, now I get kind of upset about it. So I feel maybe some upset. ඒ හොඳ එකක් කරන්න ඒක ඇතුලේ ඒතකොට නරක පැත්තකුත් තියෙනවා. නරක පුණක් බවක් හැදෙනවා මේක. So within that, like in connection with that, some good, that means like wholesome power, renewal of existence has been produced, as well as some unwholesome. ඔය ඒතකොට ස්කන්ධ පංචකයක් නෑදුනේ. ගොඩක් ස්කන්ධ පංචක ගොඩක් නෑදුනේ. So there was like a great number of these 5 aggregates produced. ස්කන්ධ පංචකයක් හැදුනායි කියන්නේ පුනර්භවයක් හැදුනායි කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාද හැදලා ඉවරයි. So when we say there was a number or even set of 5 aggregates has arisen. කර්මඵල විශ්වාසයේ තියෙන්න ඕනේ කෙනෙකුට හේතුඵල විශ්වාස කරන්න. හේතුඵල දකින්න. So, or it's kind of better to say set of 5 aggregates has already like gone. It's like really finished off. කර්මඵල So Lokam said that means already the whole paticcasamuppada has like happened in that case and is also gone and finished. Another thing is, first, if somebody wants to understand this dependent origination, one needs to have as a basis the belief in a Kamma in Kamma paticca. ඒතකොට දැන් කර්මඵල මේ විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ ඉන්නෝනේ ගොඩක්. There are many people that don't believe in Kamma paticca. ඒගොල්ලන්ට මේ හේතුඵලයක් ගැන කොහොමවත් තේරෙන්නේ නැහැ. කියා දෙන්න බෑ මොකක්වත්. For people like those, it's impossible to explain to them, and they won't accept anyway. This what is called Hetuphala is like cause and effect. පටිච්චසමුප්පාදය තේරෙන්නේ That means the no understanding of dependent origination. දැන් මේ ඉඳගෙන බණ අහනවා. So දැන් then, බණ මේ කතා කරන්නේ වහගෙන අහනවා. so then we are sitting, or people are sitting and listening to this talk. දැන් බලන්න මේ වෙලාවේ මේක කාමාවචර එකක් නේ. මේ So කතා කරන කියන්නේ this is something that is within the sense sphere, that is Kamavaccara. දැන් පටිච්චසමුප්පාදයක් හැදෙනවද බලන්න ඕනේ. So we should check if this dependent origination is being produced or not. දැන් බණ අහන්න ඕනේ කියලා ඔන්න මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්න ඕනේ කියලා සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා දැන් කට්ටියම ඇවිල්ලා ඉඳගත්තා. So let's say people came here with the idea, I want to take part in the Dhamma talk or listen to the Dhamma talk or something like that. So with the idea like that, people came here and sat down. දැන් පුටුවක ඉඳගත්තා. Maybe in a chair or what not. බිම ඉඳගත්තා. Some of them on the ground. දැන් ඉඳගත්තේ කැමැත්තෙන්ද අකමැත්තෙන්ද? So did you sit down like willingly or unwillingly? දැන් ඉඳගත්තානේ. ඉඳුවේ මම දැන් පුටුව බිම අර කතා වුණා ඉන්දුවේ රූපය. ඒ ඉන්දුව රූපය එතන ඉන්දුවේ කැමැත්තෙන්ද අකමැත්තෙන්ද? ඔකයි ප්‍රශ්නේ. So if we leave out this thing, if it's the ground or the chair,
there is the physical form is in this sitting position, let's say. So do we keep the form in the sitting position willingly or unwillingly, or with liking or with dislike? කියන්නේ කැමැත්තෙන් කියලා. So then probably people would answer with liking or willingly. ඔය ඒ කැමැත්තෙන් එන්දෙව රූපයේ අකමැත්ත පහළ වෙනවා. So now let's say this form that is kept sitting like willingly or is liking, isn't that this kind of අකමැත්ත. kind of disliking is also arising. ඒ අකමැත්ත පහළ වෙනවා. පහළ වෙන්නේ එක තමුන්ට එච්චර ඔළුවට ඒක වැදෙන්නේ නැහැ. අකමැත්ත පහළ වෙනවා. කැමැත්තෙන් තිබ්බ රූපයේ අකමැත්ත පහළ වෙනවා. වේදනාවයි කියන්නේ කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත. ඒ කැමැත්තෙන් තිබ්බ රූපයේ කැමැත්තෙන් තිබ්බ රූපයේ අකමැත්තත් පහළ වෙනවා. තේරෙන්නේ නැහැ. So this liking or disliking has to do very much with feeling or experiencing. But Lokan says, if I understood correctly, that we kind of ignore or don't catch that this disliking is actually arising. ඒ නිසා නම් දුම් දෙන්න මට මෙහෙම කළා වෙනස් කළා. ඒක කැමැත්තෙන්ද අකමැත්තෙන්ද කළේ? So as Lokan was saying that two of the ladies scratched her brow. අර කකුලත් අත ගන්නවා. One of the ladies moved her leg. So Lokan was asking now this moving and scratching the head, moving your hand and scratching the head or moving your leg. Did it happen willingly or unwillingly or with like or with dislike? ඔය දන්නේ නැහැනේ. But what Lokan was trying to point out, probably neither of these three people were actually aware they are doing the movement. ඔව් එතන මේක අරමුණ වෙනස් කරන්න සංඥාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. අර කැමැත්ත අකමැත්තේ සංඥාවක් ඇති වෙනවා. මෙතනයි කහන්නේ කියලා. මෙතනයි රිදෙන්නේ කියලා. රූපයක් තියෙනවා, විඳීමක් තියෙනවා, හැඳිනීමක් තියෙනවා. So there is මේ දැන් තියෙනවා. just what is happening now. To change the object and scratch, actually you need some recognition. So you have the physical body. That there is arising, experiencing some kind of experiencing or feeling, which is like mostly to do with like and dislike, let's say. And together with that, some kind of recognition, or which is actually like finding out what is happening in a way. So which is actually another word for sanya. You have to like recognize this unpleasant, disliking feeling in the leg, in order to move the leg. මේම කැවුවා නේද ඔළුව? කැවුවද මන්දරන? මෑනෝ කැවුවා නේ? අරනෝනත් මන් දැක්ක ඔළුව කන. මේකද කකුලක් කැවුවා. දැන් ඒතකොට දැන් ඒක කවන්නේ ඉතින් මදුරු හරි කෑවලක රවුන වෙනස් උනානේ. දැන් ඒතකොට සංඥාව නිසානේ වෙනස් කළේ. එතකොට අදහස් පහළ වුණාද මදුරුව කෑවයි කියලා. ඉතින් ඒකට කියන්නේ චේතනාවනේ. ඈ ඒක සංඛාරනේ. ඉතින් ඒකම මදුරුව කෑවයි කියලා මේ ක්‍රියාව වෙලා ඉතලා ඉවරයි. දැන් ස්කන්ධ පංචකේ හැදුනානේ. So all three ladies said it was mosquitoes biting that was causing that. So Lokam said it's not the case, but he was trying to explain these things are just every moment happening. So you have the body, then the experiencing, then the perception is recognizing what the problem is really, and on top of that, some kind of intention like scratch or move is produced, and that's the whole bunch finished. So even just now this is happening. දැන් ඉස්සෙල්ලා ස්කන්ධ පංචකයක් කියනවා. ඒ ස්කන්ධ පංචකේ රූපයේ ඉඳෙව්වා. ඊට පස්සේ තමයි අර රූපයත් එක්ක අර කරුණු හතර පහළ වුනේ. So even when you came here to sit for or listen to the Dhamma talk, you brought the form or the physical body here and set it down. But with that, with the physical form, always these other four aggregates were produced. ඔව් එතකොට මේ
මේ හැබැයි ඉස්සෙල්ලාම බණ අහන්න ඕනේ කියන කාමාවචර කුසලයක් එක්ක තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ ස්කන්ධ පංචකේ පහළ වුණේ. So පහළ but වෙන්නේ දිගටම. before that, the background kind of notion or idea was the wholesomeness of the sensual sphere kind, and the wholesomeness was something to do. It is good to listen to the Dhamma talk. I should go and listen to the Dhamma talk. So these 5 aggregates were happening and produced kind of on that background. දැන් ඔය ටික මෑණියන්ට ඔක්කොම එකපාරටම කරනකොට දැන් තේරුණාද? නෑ නේද? ඒ තේරිච්ච නැති එකන මොකද්ද කියන්නේ? So then Kamma was asking, so නෑ නෑ ඒ වුන්නේ නෑ. කිසි කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නෑ මෑණියෝ. මෑණියන්ට දැන්නේ මේ මං ඇහුවේ ඒකයි. ඒ සති සම්පජාන්නේ එපා. ඒව නැතුව නෙවෙයි. ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ. so if we even මේ if we ක්‍රියාව වෙන් කරලා ගන්න තේරුන්නේ නැහැ. so even if we leave out so Kamma said, now Malikavani, did you understand all these different factors as it was happening or not? So she said, no, but maybe because I was lacking sati and clear comprehension. So Kamma said, no, this is like not your special case. This is, I was talking about it because this is a normal thing that is happening all the time to basically everybody, that people don't know about these aspects that are just happening. Oh, So common denominator of most people or even beings is that they don't really know about these things as they are happening. නොදැනුවත්වනේ ස්කන්ධ පංචක පහළ වෙන්නේ. So are there some 5 aggregates that happen unknowingly? ඔව් මේ ස්කන්ධ පංචක විතර හිතලා තියෙන්නේ. මේ ඇතුලේ ස්කන්ධ පංචකය පහළ වෙනවයි කියන්නේ ඒක කොහොමවත් ඔළුවේ නැහැ. ඒක තමයි අවිද්‍යාවයි කියන්නේ. ඒ නිසා මේ ඒ පහළ වුණයි කියලා ගත්ත එක සංඛාරයයි. ඔය තියෙන ලක්ෂණ තමයි බලන්න කොච්චර ලස්සනද මේ පටිච්චසමුප්පාදෙදි තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දිගටම යනවා. මන් ප්‍රොබ්ලම් වෙලානේ. වැටුනේ. මෑණියන්ට වැටුණා චුට්ටේ ටික කියන්නේ. නෑ සිංහලෙන් එපා. අර මට අර පංචකහ පංචස්කන්ධ. no, but he said like in one kind of 5 aggregates we don't know about the internal. මම ඒ කියන්න සිංහලයා. දැන් මේ පුටුවෙන් තිබ්බේ ස්කන්ධ පංචකය. තිබ්බ වෙලාවේ ඉතලා ස්කන්ධ පංචක පහළ වුණා. මේක නෙමෙයි. ඒ පුනබ්බව ඇති කරන ස්කන්ධ පංචක පහළ වුණා. එකක් නෙමෙයි දෙකක් නෙමෙයි. ගොඩාක් පහළ වුණා. ඉතින් හොඳ ඒවත් පහළ වෙන්නේ නෙවෙයි නරකේවත් පහළ වෙන්නේ නැති. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ දන්නේ. එකක්වත් දන්නේ නැහැ. ඒ ස්කන්ධ පංචක පහළ වෙච්ච එක. So like Kamma's point, maybe at the point where you were sitting down or as we now talking about it, you might here and there like have occasion of realizing some kind of idea about the 5 aggregates. But in between there are like so many sets of 5 aggregates arising, some of them producing this potential for wholesome or unwholesome renewal of existence, but all those pass away without our even like knowing or realizing those 5 aggregates are there happening. දැන් කිව්වා. So that is what is called ignorance, this like really not knowing that this is going on. මම සාමාන්‍ය මේක තේරෙන්න පුළුවන් නොතේරෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ මොනවා හරි ලොකු වැඩක් කරනවා ඔළුවට ගන්නවා කියන්නකො. ඒක ඒ වැඩේ නතර කරලා තියෙන්නේ කරලා මොකක් හරි කම්පියුටර් වැඩක් හරි මෑනියෝ දාන්නේ හරි ධම්මකක්කිත මොනවා හරි පොතක වැඩක් හරි විනීත මොනවා හරි මට කතා කරන ටෙලිෆෝන් මොකක් හරි එකක් මං කාට හරි බණින එකක් මොනවා So let's say like because the part of the question was the practical side, so Kamma wants to like bring out the really practicality. So let's say somebody was engaged in some important thing for that person. So Dhamma might have been studying and writing a book. Malika was like preparing some dharma.
Vinita was getting ready to talk to his mother, and I was getting ready or already scolding somebody. So Lokam said, but the case is we talk about somebody that has had to interrupt this kind of for him or her important thing and interrupt it and do something else. ඔය ඒක දැන් ඒ වැඩේ නතර කරලා තියෙනවා. ඒ නතර කරපු එකේ අපිට මේ සංකාර හදන්න පුළුවන් නේද? විඥානේ මේ විදියටයි කතා කළේ කියලා. මේ විදියටයි හිතුවේ කියලා. මේ විදියටයි එතන මම උත්තර දුන්නේ. මම ක්‍රියා අතපය මේවා කළේ මේ විදිය කියලා හිතන්න පුළුවන් නේද? ඒ හිතන්න ඒ හිතවන්න පුළුවන් උනේ මොකක් නිසාද? නිත්‍ය වේදනා සංඥා So Lokam said, now if we consider this like, let's say, some job, I called it important job that was interrupted. So if we ask the person, he might be able to give some kind of details, what the form was like, what my thoughts were about the intentions, ideas that were happening. So we might be able to give quite some idea or even quite detailed description of that. So Lokam says, why are we able to talk and give this details about this interrupted job we were doing or work we were doing? ඒ මැරිච්ච ස්කන්ධ පංචක ටිකනේ. So the reason is because Lokam says they are already that 5 aggregates. ඒ වර්තමාන ස්පර්ශය කරන්නේ. And there is contact happening just now. වර්තමාන ස්පර්ශය කරනකොට ඒකේ හැදෙනවා චේතනා. ඒක සතුටු වෙන්නේ ඉන්නවා. ඒක වැරදි මං කිව්වේ කියලා අසතුටු වෙන්නේ ඉන්නවා. There's like contact with that, and on top of that contact there is like maybe feeling satisfied or happy or unhappy. I said it right or I didn't, and so on. ඒක අනාගතයටත් පුළුවන් නේද? So then same thing Lokam's asking, isn't it that the same thing we might be able to do about some future thing? ඔව් ඒක මේ වර්තමාන ස්කන්ධ පංචකේ බාර ගන්න ඉන්න පුද්ගලයෙක් ඉන්නව නේද? වර්තමානයේ ස්කන්ධ පංචකේ බාර අරගෙන ඉන්න පුද්ගලයෙක් ඉන්නව නේද? So that isn't it that seemingly there is a person in the presently available 5 aggregates that is kind of accepting or shouldering those ඒ things. පුද්ගලයා හැදෙන්නේ නැහැනේ කර්මයක් ආවේ නැත්තම් මනසට. So that kind of person would not be produced if there was not some kind of Kamma at work in the mind. ඔව් කර්මයෙන් නතර වුණොත් හොඳයි. එතන මම කියන පුද්ගලයා හැදෙනවා. ඒ අවිද්‍යාව හැදිච්ච හැටි. කර්මේ නතර වුණොත් හොඳයි. කර්මයෙන් නතර උනේ නැත්තම් කොහොමද මම කියන පුද්ගලයා හැදෙනවද? ඒ කර්මයෙන් නතර උනේ නැත්තම් මම කියන පුද්ගලයා හැදෙනවා. මම කියන පුද්ගලයායි කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ අවිද්‍යාවේ ස්වභාවික තත්ත්වය. නැත්තම් මේ රූපෙට කකුලට අතට මේ If you manage to stop them at the level of the karma, so then it's good because then it won't lead to the production of this self or this person there. But because when that does not happen, and which is mostly happening, this kind of self or notion of me or person is anyway produced, and this is actually what is called the ignorance. ඔව් ඒක හැදුන්නේ නැත්තම් ඒ මම කියන පුද්ගලයා හැදුන්නේ නැත්තම් ඒ කර්මයෙන් නතර වුණොත් එතකොට ඒ කර්මය කොතනද ඵලය හදලා තියෙන්නේ? So if now it Lokam said, if we stop at Kamma, this person called me won't be produced. ඒ අරියත් හිතේ ඇති. So පුද්ගලයා හදලා නැහැ. so when this karma gives effect or something like that was another question. So Lokam says that's the way it works in another. අපි මම කියන පුද්ගලයා හැදුවා පටිච්චසමුප්පාදය හැදුවා. දිගටම යනවා ඒක. But in our case, it's always the me person is there and producing like the me person is like always hanging there
And that means always this process of dependent origination is being like functioning and producing. මම කියන එකෙන් පස්සේ මගේ හැදෙනවා. So after the notion of me, the notion of belonging to me or mine is produced or arises. මම හැදෙනකොට අවිද්‍යාවත් එක්ක මගේ හැදෙනකොට සංකාරات එක්කම වැඩ යනවා ඉතින්. So this the ignorance, the sense of me is there, and then the sense of my starts happening. That is the sankaras or formation. දිගටම ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ වැඩම තමයි. From that all these things happen. ඒ අරමුණු හඳුනා ගන්නවා මැරෙනවා. The objects are kind of recognized, or it means like perceived as the objects, and then it dies. ඉතින් එතකොට අපි හිතනවා අපිට මේ ඊයේ හටගත්ත විඥානේ දැනුත් තියෙන්නේ කියලා. But we think the consciousness that I had yesterday is the one I have now. ඔව් ඊයේනේ දාන දෙන්න ඕනේ කියලා දැන් දාන සකස් කරලත් ඉවරයි. ඒ විඥානේ ඉවරයි. දැන් අලුත් විඥාන. So the idea, the consciousness that was there with the idea of organizing some alms giving or food was produced there, and that was the end of it. But we usually think it is still going on now. අලුත් මම අලුත් මගේ අලුත් විඥාන. Actually what is happening is there is new me, new mind, mage අලුත් විඥාන. vinyana, ඔව්. and new consciousness. ඒ විඥානේ හදුනා ඉවරයි. ආයේ විඥානයක් හැදෙන්න බෑ. ආයෙත් අලුත් අරමුණක් අලුත් එකක් ආයෙත් විඥාන. අර විදිහටම So තමයි. if I understand correctly, what Loka was trying to point out, like you cannot produce new consciousness on top of the old things, like from the old thing have new one is not possible. So because of that there is actually new me, new my, new bunch and new consciousness. දැන් ඒ ගමනේ අර අස්තවත් සූත්‍රයේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඔය ටික Because it was because of this that this Asuttavanta Sutta was taught, that is කාලයටයි පඬිත්‍යයටයි දෙන්නට මේකයි. අසුත්තමන් බාල පඬිත්‍යත් අසුත්තමන්තේගෙත් අඤ්ඤං චිත්තං වඳුර කතා අඤ්ඤං චිත්තං උප්පජ්ජති අඤ්ඤං චිත්තං නිරුද්ධති. ඉපදිච්ච සිත නෙමෙයි නිරුද්ධ වෙන්නේ. So actually it's like two suttas. One of them is Bala Pandita Sutta from Samyutta Nikaya, the fools and the wise man. But it basically starts off saying both the foolish people and the wise ones, they start kind of from the same situation. And another point what Lokan was explaining is in this Asuttavanta Sutta. That's the famous sutta from Samyutta Nikaya, which is the simile of monkey in the forest. But one part of that sutta also points out it's one mind arising and another mind is ceasing. බාල පඬිත් සූත්‍රයේ තියෙන එක නෙමෙයි. ඒතකොට බහිද්ධාච නාම රූප අජ්ජත්තංච කායෝ බහිද්ධාච නාම රූප අජ්ජත්තංච කායෝ ද්වයං ද්වයං පටිච්ච උප්පජ්ජති වේදනා. ඉතින් තේරෙන්නේ යන්නේ පටිච්චසමුප්පාද. ඉතින් මේ හැම තිස්සෙම මේ කර්මයක් එක්කලා මේක ආදාදා යන්නේ එක තමයි මේ කරන්නේ. So the karma, we are always the production of this like again and again production is going on and happening. ඒක තියෙන්නේ මේ අභිසමය සංයුත්තනේ. පටිච්චසමුප්පාදෙමයි තියෙන්නේ. බාල පඬිතු කියනවා මුලක් දැක්කම එකයි හැබැයි අර බාලයන්ට ඉවරම නෑ වගේ. ඔව් ඒකෙම තියෙනවා. ඒ සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවානේ එතන. කර්මය රැස් කරන හැටි.
ඒක තියෙන්නේ මේ So anyway, Samyutta both Nikaya. of the mentioned suttas are to be found in Samyutta Nikaya. The Bala Pandita probably in Nidana Samyutta, that's the like one part of Samyutta Nikaya that deals with dependent origination. ධනමුතේ බාල පණ්ඩිත ධම්ම So they will go ඔව්. නෑ මේ සූත්‍රය බලන්න බාල දෙවන සූත්‍රයේ බායි මට මේ පේන්නේ බාල පණ්ඩිත මේකේ හොයමුද චුට්ටක් ඈ Balapandita Majjhima Nikaya තියෙනවා. නෑ නෑ ඒක This is Nidana Samyutta. It says, බාල Purnakanda was quoting it. It says, හරි හරි සංයුත්ත නිකායේ 3 තියෙනවා බාල පණ්ඩිතේ සංයුත්ත නිකාය 2 38 වෙනි සූත්‍රය 38 වෙනි පිට so Lokan was saying, he was quoting that it says, both the foolish and wise man, there is the internal body, internally the body, and externally the name and form or mental genetic. මේක වැරදිලා ලියලා ඒගොල්ලෝ මජ්ක්‍ධිම නිකාය කියලා මම කපලා හදලා ඒක නේ මේ අපේ ජීවිතය කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදය වෙන දෙයක් නෙමෙයි So basically what we call our life is nothing else than dependent origination. ඉතින් බුදේ ඉඳලා ඇඳ වෙනකන් අර එකක් නෙවෙයි නිතරම නිතරම එකක් නෙමෙයි අලුත් පටිච්චසමුප්පාද It's not like one case of dependent origination is always new chain of the dependent origination in it. හම්බුණානේ මේ තියෙන අවිද්‍යා නීවරණස්ස භික්ඛවේ බාලස්ස තණ්හා සම්පයුත්තස්ස ඒවමෙන කායෝ සමුදාගතෝ ඉති අයං ච කායෝ බහිද්ධාච නාම රූපං ඉත්තේතං ද්වයං පටිච්ච පස්සෝ සලආයතනය යේහි පුට්ඨෝ හි බාලෝ සුඛ දුක්ඛං පටිසංවේ ඒතේ සංවා අඤ්ඤතරේ අවිද්‍යා නීවරණස්ස භික්ඛවේ පණ්ඩිතස්ස තණ්හා සම්පයුත්තස්ස ඒවමෙන කායෝ සමුදාගතෝ ඉති අයං ච කායෝ බහිද්ධාච නාම රූපා ඉත්තේතං ද්වයං පටිච්ච පස්සෝ පස්සපච්චය සලආයතනං යේහි පුට්ඨෝ පණ්ඩිතෝ සුඛ දුක්ඛං පටිසංවේදේති ඒතේ සංවා අඤ්ඤතරේන අත්ථහි භික්ඛවේ කෝ විශේෂෝ කෝ අදිප්පයෝ කිං නානා කාරණං පණ්ඩිතස්ස බාලාය භව මූලකාය නෝබන්තේ ධම්මෝ ඔය තියන්නේ මං කිව්ව ඉස්සෙල්ලාම භවය මේ කුසලයක් කියලා හදන්නේ භවය භව මූලකස්ස මේක තමයි සූත්‍රය බාල පණ්ඩිත So it's sutta for the wise man and the fool. In the Bhikkhu Bodhi's translation, it's page, it's the Samyutta Nikaya, page 549, sutta number 19. It's the 19th sutta of Nidana Samyutta. At Savati, because the fool, hindered by ignorance and fettered by craving, this body has, for him, this body has thereby originated. So there is this body, an external name and form. Thus this diet. Dependent on the diet, there is contact. There are just 6 sense bases contacted through which or through a certain one among them,
the fool experiences pleasure and pain. Because for the wise man, hindered by ignorance and fettered by craving, this body has thereby originated. So there is this body and external name and form, thus this diet. Dependent on the diet, there is contact. There are just 6 sense bases contacted through which or through a certain among them, the wise man experiences pleasure and pain. What bhikkhus is the distinction here? What is the disparity? What is the difference between the wise man and the fool? Venerable Sir, our teachings are rooted in the Blessed One, guided by the Blessed One, take recourse in the Blessed One. It would be good if the Blessed One would clear up the meaning of this statement. Having heard it from him, the bhikkhus will remember it. Then listen and attend closely, bhikkhus, I will speak. Yes, Venerable Sir, the bhikkhus replied. The Blessed One said this, bhikkhus, for the fool, hindered by ignorance and fettered by craving, this body has originated. For the fool, that ignorance has not been abandoned and that craving has not been utterly destroyed. For what reason? Because the fool has not lived the holy life for the complete destruction of suffering. Therefore, with the breakup of the body, the fool fares on to another body. Faring on to another body, he is not freed from birth, aging and death, not freed from sorrow, lamentation, pain, displeasure and despair, not freed from suffering, I say. Because for the wise man, hindered by ignorance and fettered by craving, this body has originated. For the wise man, that ignorance has been abandoned and that craving has been utterly destroyed. For what reason? Because the wise man has lived the holy life for the complete destruction of suffering. Therefore, with the breakup of the body, the wise man does not fare on to another body. Not faring on to another body, he is freed from birth, aging and death, freed from sorrow, lamentation, pain, displeasure and despair, freed from suffering, I say. This bhikkhus is the distinction, the disparity, the difference between the wise man and the fool. That is the living of the holy life. ඇති ඇති අර භව කතාව බව එතන බව මූලක ඈ කියන්නේ භව මූලක ආයි කියන්නේ 38 භගවා මම මට ඒ කන්නදී භගවා මූලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුල් කරගෙනයි මට ඒක පේන දිනේ භව මූලකවයි. ඉතින් දැන් බලන්නකො එතන දැන් පටිච්ච ඈ අජත්තංච කායෝ බහිද්ධාච නාම රූප බහිද්ධාච නාම රූප ඉතින් බහිද්ධාච නාම රූප කියවම මොකම පිටා ගන්නේ. So now this Lokam says the mind-boggling part here is, it says like for the wise person and for the fool likewise, this body has been produced, so there is internally the body and externally name and form or nama rupa. So that's this diet, that is the diet, the couple of the internal body and the external name and form. So this is the mind-boggling thing. කාය අජත්තයි නාම රූප බහිද්ධයි. So the mind-boggling is, if we just simplify, why is it said that this what is called body is ajata, or as they say internal body or internally body, and the name and form or name and form is external. මම ඒක දක්වක කිව්වා නේද වෙන්නේ. So Lokam says, isn't it that I talked about this some time ago? දෙපොම් දෙතුන් පාරක් කියතියි නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒ දෙතුන් පාරක් කිව්වේ කෝන්නේ නැහැ නේ කියන්නේ. Yeah, Jatanchika කියන අර මම කියන්නේ. මමයි මගේ.
ඔව් මම කියන එක තමයි අජ්ජත්තංච කාය මම බහිද්ධාච නාම රූප. එතකොට බහිද්ධාච නාම රූප කියන්නේ ඔව් අයිති කරගන්න. ඔව් ඒ නිසා තමයි මේ නාම රූප ටික ආයෙත් හටගන්නේ. ඔව් So Lokam said, because I explained few times before, there is no need to explain. So he asked us kind of to explain. So the gist of because Lokam talked about this sutta few times before, and it was like the whole Dhamma class was about that. So like in short, this what is called your internal body is this internal notion of a self. Oh. And that is why it's internal, this like within for oneself, and that one appropriates the name and form, the mentality and material. මේක ඇතුලේ හදාගෙන තියෙන ඔක්කොම ටික. ඒක තමයි අර අවිද්‍යාවයි දෘෂ්ටිය. අවිද්‍යාවයි. So that's the this is mentioned in the same sentence, a long sentence in Pali. Part of that in English goes fettered, hindered by ignorance and fettered by craving. So it is this hindering ignorance that is doing the notion of the self, or that is the notion of the self, not meanings, and the craving which is the appropriating of the name and form as belonging to that. ඔක්කොගේම උදේ ඉඳලා ඇඳ වෙනකන් කරන හොඳ නරක ඔක්කොම පටිච්චසමුප්පාද. Within that this is the kind of fruit that is producing the wholesome and the unwholesome. So this is kind of the root that is there all day long, morning till evening, producing different always new different originations. අද ලයිට් එක එකක් නැතිනම් දැන් මොකම මට කරුවලේ පේන්නේ නැහැ. ඒ හොඳයි මේ කරුවල. ඒ මොකද? රස්නේ නෑ. එහෙනම් අද ඇති නේද? So that should be enough for today. Thanks for listening, and තෙරුවන් සරණයි කියන්නේ. and may you be protected by the frequency. ඉතින් දැන් ධම්මරක්කිත බණ කියන්න ගියා පටිච්චසමුප්පාදේ හදලා ආවා. මාත් ඒ පටිච්චසමුප්පාදේ හදන්න මේ එයා කාමාවචර තියා උසස් එකක් හදලා මම ඊට පස්සේ එයා රහය දීලා පල්ලෙහා එකක් හැදුවා. දැන් තේන්නත් ඕක දැන් දැන් හැදුවා. ඒ ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් එහෙම තමයි මේ පටිච්චසමුප්පාදේ මේ බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය තමයි ඒක හොඳයි. සම්පාද කෝටියක් විතර විස්තර. ඔව් ගොඩක් හැදෙනවා. හරිද ගැලපෙන්නේ?